har lyckats lura tillbaka de fantastiska musikjournalisterna Kristin Lundell och Jan Gradvall. Och vi ska prata om en liten stund. Jag tänkte att vi skulle ägna oss åt den andra pristagaren av Polarpriset 2010. I always prefer to call pop music like folk music because it's the music of the people. The beauty of simplicity. As much as I like very complex things, I like very simple things too. And for me, you have to have both. You fall in love, simple, the sky up above, simple is caving in. Wow! Of falling in love. I used to walk to school, which was about half an hour walk, and I would sing. I had no idea that anybody would ever hear it. It was more just my method of interacting with the environment, especially spatially. You know, you'd walk down a hill and you sing the verse, and then on the top of a hill was the chorus, you know. And Iceland is amazing for spatialness, if there is such a word, because it's so stark. There's very few people there and very few plants and very few animals. There's a lot of room for you. To this state of emergency, how beautiful to be. I was in bands for like 15 years, and they were all like with, you know, drums, bass, and guitars. And then when I started doing my own stuff, I was like a kid in a toy shop, so I wanted to use all the toys. He believes in beauty. He's Venus as a boy. For example, with strings, on debut, we sent a couple of songs to India, and Bollywood strings were recorded on it. And then when I did Homogenic, I decided, okay, now I'm going to figure out what is the Icelandic string sound and make that was my patriotic album. I mean, a part of it is also just entering the unknown and not being stagnated. I totally know about this view that you know, computer music has no soul, you know. But I've always felt that if you put soul into your music, there's soul in your music. If you don't put soul in your music, there's not soul in your music, you know. You cannot rely on a computer or a violin or a guitar to do it for you. It won't. You have to do it. If you ever get close to a human and human behavior. When I wrote Human Behavior, that was actually a melody that I wrote when I was in the Sugar Cubes. And we never finished that song. I was, in a way, pretending a little bit that I'm David Attenborough and I'm looking at the humans like I'm an anthropologist, you know, and I'm trying to work out what sort of their behavior is. Visual element is very important way to express yourself. I mean, that was one of the things I thought was helpful, for example, with being really involved in the videos. If people watch and listen at the same time, they understand the nature of the song quicker, you know. There does exist a visual representation of every music. Inside you know what it looks like, and it's better, truer to send it away from you in the right packing or the outfit. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. I go through all this. I do think of music as this kind of unknown things that needs to be explored. And usually I'm a lot more excited about all the CDs and the albums and the MP3s that have not yet been made. Kristin, jag vet att du, om man uttrycker sig riktigt milt, är ett Björk-fan. Visst är det så? Absolut. Jag har nog aldrig varit så peppad inför ett Polarpris som inför i år. Men förklara, vad är hennes storhet? Det är alltså
Björk är en sån helhetskonstnär. Jag älskar allt med Björk, mer eller mindre. Och det är att hon har som fullständig artistisk vision. Alltså det är musiken, det är färgerna, det är kläderna, det är musikvideorna. Alltså ingenting lämnas åt slumpen i Björks värld. Och hon står med ena foten på en så här karg isländsk tundra och den andra i en så här väldigt hipp, urban asfaltsmiljö. I New York. I New York. Det finns alltid två sidor av Björk och det älskar jag. Vad säger du, Jan? Finns det bara en Björk? Och hur skulle du beskriva henne? Men jag tycker definitionen på en otroligt stor artist på något sätt är att man bara hör några sekunder så förstår man direkt, aha, det är David Bowie till exempel, för en annan stor artist. Och det gäller även för Björk också, tycker jag. Trots att hon ganska radikalt har bytt stil från album till album hela tiden, så hör man direkt att det är hon. Och det är väldigt ovanligt, tycker jag, i musikhistorien med sådana artister som har det här liksom signaturen eller sigillet nästan liksom. Och jag tycker också att nästan Björk är den mest den Polarpristagare som jag har blivit gladast för också. Är det så? För risken är annars att Polarpris hade blivit någon sorts guldklockeavtackning. Att man har en lång lista på legender som förtjänar priset. Nästan alla män dessutom. Liksom. Så Björk är den första pristagare som har haft en kreativ period när priset har funnits. Det har ju funnits sedan 1992. Hon är ju faktiskt samtid. Liksom. Några talar ju om Björks första skiva som den absolut banbrytande. Och några kanske till och med hävdar att det som har kommit efter det har inte varit fullt så banbrytande. Håller ni med om det eller är det bara efterkonstruktion? Nej, alltså, den var ju väl banbrytande. Samtidigt tycker jag att Björks skiva, jag ser mer dem som spår av en jättelång skiva som ännu inte är färdiginspelad. För det är det som är spännande med hennes skivor, är att man följer hennes liv. Man vet aldrig vad nästa skiva innehåller eller vilken väg hon väljer. Hon är väldigt intresserad av att utforska framtiden och hennes skivor är ju väldigt tydliga tidsdokument. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen. I will begin reading the official citation for Björk. The Polar Music Prize 2010 is being awarded to Icelandic artist Björk, with her deeply personal music and lyrics, her precise arrangements and unique work. Björk has already made an indelible mark on pop music and modern culture at large, despite her relative youth. No other artist moves so freely between avant-garde and pop. With her albums and videos, Björk has taken avant-garde to the top of the charts. She has also always embraced technological advances combining computers and ancient sounds. Björk has introduced an Arctic temperament to popular music and shown how passionate and explosive can be. Björk is an untamable force of nature and artist who marches to nobody's tune but her own. It was very clear from the beginning that Björk would be a musician. Her musical talent came even before she started talking. She was 2 years old when she started playing songs she had heard from the radio or my mother's piano. When we went downtown in the bus, she was giving concerts in the buses to the people around us, singing all the most popular songs. I must admit that I'm not surprised that we are here today, and I'm a very proud father. Thank you all. I'm very happy to bid Björk to please come up here to the stage and receive the Polar Music Prize of 2010 from the hands of His Majesty the King. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, and the Polar Music Prize Foundation. Thank you very much for my award. I'm very honored. Thank you.
till. Det är ingen fara. Ja. Hur var ceremonin? Vad säger du så här i efterhand? Jag tycker den var fantastiskt bra. Jag tyckte det var väldigt bra framträdanden och jag tycker jag insåg ännu mer att det var väldigt bra pristagare i år. Jag tycker det är väldigt intressant att du har en orkesterkompositör som skriver väldigt poppiga och lättillgängliga melodier. Och sen har du en artist som har legat etta på alla hitlistor men som egentligen gör avantgarde-musik. Det blir faktiskt ganska ett intressant möte. Ja, jag tycker det var väldigt kul och bra framträdande. En av de som det har pratats om ganska mycket härifrån middagen på Grand, det är Robins framförande. Ja, jag tyckte det var väldigt bra. Väldigt bra och kul att hon ville förära oss med ett framträdande. Jag tyckte det var väldigt kul att se henne göra den här låten. Vi gör så här, vi tar oss till tidigare idag på Konserthuset och tittar på hur det såg ut och hur det lät när Robin gjorde sitt framträdande.